Murakoze nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Before that, Scovia, Mr. President. Exchange nabonye hagati yawe na Minister Olivier byari ibiki? Interested kumenya uko nabikurikiranye nkagerageza kureba ikibazo kirimo nkakibura. So now I want you to mbere yo kumbaza banza usobanurire menye ibyabaye niki. Murakoze nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Ikibazo cyabaye ko ntazi igifaransa neza ku rwego nyakubahwa Ministiri yumvaga nkwiye kuba nkiziho. Ngerageza gushyira ijambo rye mu Kinyarwanda kugira ngo abanyarwanda bumve. Aje kunsubiza ko ntabikoze neza. Hari ku cyumweru yakosoraga Ikinyarwanda oya ni ukuvuga ngo hari message yari yanditse cyangwa ubutumwa mu Gifaransa. Asubiza yavugaga kuri ishu ya Kongo, hari abo yari ibyo yasubizaga tugerageza gushyira mu Kinyarwanda. Ngira ngo ntitwabivuga neza nk'uko Igifaransa kibivuga tugerekeje. Ariko se kuvuga neza hari icyo mwanyuranyijeho se cyo yavugaga? Ntabwo twakimenye kugeza ubu kubera ko ndavuga isi ushobora kubana yaravugaga ikintu mukagisobanura mu buryo butandukanye n'ibyo yavuze. Ubwo ni nko kuvuga ngo mwavuze ibyo atavuze, ariko hari no kuvuga ibyo yavuze wenda mu rurimi we yumva rudahagije. Biratandukanye. Yego, icyo cya kabiri nge nta kibazo mbonamo kuba wavuga ibyo navuze. N'ubu ngubu nimuva ugenda ugasobanura ibintu navuze cyangwa nashubije mu nzira iyo nabishyiragamo, ariko wenda ururimi rukagobwaho akantu gato, ntabwo nge nabibonamo ikibazo. Ariko ugiye ugahindura ibyo navuze Yesu ukavuga ko navuze no, ubwo biba byahinduye isura. Aho niho nagira ikibazo. Niko byagenze or what happened? Ntabwo twigeze duhindura icyo yavuze, nuko tutakivuze mu Gifaransa ngira ngo cyanyacyo, kuko na message utabisobanuye mu Kinyarwanda ngo gihwanye n'igifaransa cyiza yavuze. Noneho ushaka intambara z'ubusa kweri. Hanyuma aza gusubiza, ndabyibuka hari ku cyumweru, ngira ngo hari nuko nari njyenyine iyo mba ndi kumwe n'undi yarangiriye inama itari igisubizo natanze. Kuko naje mvuga nti ntiwigeze utubwira ikosa twakoze ngo turikosore, kuko we yagaragazaga ko dukwiye gusubira kwiga Igifaransa. Kandi koko sinkizi, ariko abo dukorana bamwe baba bagerageje. Ngira ngo naho habaye kutumvikana na nyuma ndisegura kuko ntari ku rwego wenda rwo gusubiza. Ariko wiseguriraga iki? Ko nashubije Minister ndi umunyamakuru muri urwo buryo. N'ubu ndacyasaba imbabazi. Oya, bishoboka. Ahubwo azagusaba imbabazi ariwe. Kuko ibi bya protocol ibya Janese ntabwo birimo protocol. Yes, ndabona ushaka icyo kintu ndashaka kuko nabonye hari ugusaba imbabazi sinabyumva. Kudasobanura neza ariko nabyo bifite ikindi bivuze bibiri. Neza ni ukuvuga ko ibyavugwaga mu Gifaransa sibyo byavugwaga mu Kinyarwanda. Biratandukanye. Si ukuvuga ko Ikinyarwanda cyari kibi. Oya, ntabwo cyasobanuraga icyo Igifaransa cyavugaga. Byanyuranye bite? It was not opposite. Sinibuka neza ariko icyo gihe twarabibonye twese tuti niba mutazi Igifaransa nta mpamvu yo gukomeza kuvuga mu Kinyarwanda mwihimbira. Ariko ubwo namwe mwagiye mu rurimi gusa ntimwareba content. Nge ndashaka kumbwira content. Nyakubahwa unyemereye buretse content nuko cyanyuranyijeho niki yavuze iki ku buryo kinyuranyije n'icyo undi yari yavuze. Aho izo mvi zanjye zintaye kuko ariko icyo nibuka icyo gihe kuko twese twabibonye icyo Minister nta makosa yakoze. Avuga ati hari ibyo gihe navuze mwebe musobanura mubwira abanyarwanda ibitari byo. Yes, ariko ntabwo wavuga utyo gusa utavuga ibyo ari byo nawe. Muri aka kanya mu mbabari nizo
urabivuga n'imbaraga ukagira ngo kuko hari substance hari na form, hari content na form. Content ya misrepresentinze ni iyi, ariko the form bijyanye na language bishobora kuba bitari uko bikwiye kuba bimeze cyangwa kubyumva, ariko did it change the content? Yes. Uravuga yes, nakubaza ntabwo bizi. Nibyo nibuka, ariko na minister nawe arahari. Of course, n'ubundi yumbwira nkabaza minister na mbere hose. Yes, minister tubwire. Very important kuri jye nabonye abantu bahereka. Ariko nta protocol iri mu bibi bintu. Nabonye hari wasubiza ngo abwiye minister nabi, minister nabi ko tubaze. Murakoze Your Excellency, ntabwo byari ikibazo cya protocol, ntabwo byari n'ikibazo cyo gusubiza minister nabi, nge nta kibazo nari mbifiteho. Ikibazo ni content. Nari navuze bijyanye n'inama yabereye i Nairobi ya Africa Fraud Summit twari twagiyemo. Tujya ku substance nyine quickly, kuko guverinoma ya Kongo yaravuze yuko ngo mu nama ngo bavuze ko u Rwanda rwabateye bakabibwira bari mu nama, kandi iyo nama ntabwo perezida wa Kongo yari ayirimo, yaje irangiye bazanye umukandida wa muri francophonie. So abanyakongo ibyo bavuze nibyo bitari byo, hanyuma ndabivuga muri tweet mu gifaransa mbabwira ko ibyo bintu mwavuze kwa abanyakongo ibyo bavuze atari byo. Hanyuma rero mu kiganiro na Scovia barimo bagerageza gusemura, barabiquestioninga byose. Bande ibyo navuze barabiquestioninga yuko muri ikiganiro Scovia n'abandi banyamakuru basangiye stage muri mama w'u Gasabo. Hanyuma baranavuga yuko bavuga yuko ibyo navuze ahubwo bagiye kubibaza umuhanzi witwa Sherry Silver wari watumiwe ngo aze muri party yagombaga kuba after the meeting ya Africa Fraud Summit. Ku buryo navuze yuko bitanakwiye yuko ariko ibyo bavuze bitajyanye n'ibyo bavuze ni ibiki? Nibyo ngibyo byuko Kongo yanenze u Rwanda mu nama, kandi Kongo perezida wayo ataranahari. Ibyo nibyo navuze, bo baranabiquestioninga. Banabiquestioninze cyangwa babiripotinze ku buryo butari bwo. Babiquestioninze ibyo navuze. Bavuga ko ahubwo baza no kubaza umuhanzi. Babiquestioninze bavuga ko ibyo wavuze bitari byo, nicyo cyangwa ko bitari byo, ko bitumvikana, ko ahubwo baza kubaza uwo muhanzi ko ari wewe uza kubisobanura. Ikitarumvikanaga ngo nikize. Nibyo nanjye nibaza, kuko ibyo navugaga byari clear, kuko Kongo yavugaga ko ngo batunenze ko mu nama ya Africa Fraud Summit, kandi Kongo itari nahari. Baraje ariko ibyo ni Kongo yabivuze. Ibyo ni Kongo yabivuze, ngewe ndabinenga muri tweet mu gifaransa. Hanyuma ahubwo bo barananenga bavuga ko bidasobanutse ibyo ndimo mvuga. Bitasobanutse meaning what? Ko ibyo mvuga nenga Kongo ko bitari clear, kandi ari nge wari uhari muri iyo nama. Ibyo navuze byari bisobanutse, kandi ari ikintu kimisinga aho ngaho ntumva neza. Bakwandika bavuga ngo ibyo bavuze si byo, bavuze ibyo bo kuri bo bakuvugiye ibyo wavuze se bitari byo. Oya, barabiquestioningaga yuko ibyo mvuga bitumvikana. Best ku bintu ntanumva, kubera ko it was clear ibyo navugaga byuko Kongo ntabwo yari mu nama, nishobora kuvuga. Babiquestioninza bavuga se ngo Olivier arabeshya, ntabwo biri ari byavuze, cyangwa yavuze bashatse kuvuga ibyo wavuze ariko babivuga mu buryo butari bwo, batanga indi content or bavuga ko ibyo mvuga bitumvikana, ko ngiye ibyo mvuga nka Minister wa Foreign Affairs wari muri iyo nama, ko ibyo mvuga bitumvikana, ko ahubwo bagiye kubaza umuhanzi utari no muri iyo nama. Umuhanzi bamubarizaga iki? Kubera ko yari yatumiwe muri party yabaye nyuma y'iyo nama. Hari party yabaye, hari umuhanzi wari watumiwe ngo bafashe gutegura iyo party, ngo nibo baza kubaza mu bintu byavugiwe mu nama y'abakuru b'ibihugu narindimo. Aho ngaho niho hari ikibazo.
ariko ikindi kibazo muhitamo kubishyira ku rubuga muterana amagambo. Nuko hari hashize n'iminsi mubwira ibyo batagiye basemura neza, mwandikira akamubwira ko babikora, nyuma bakongera bagasubira bakabidistortinga. Ibyo byaje kuba noneho bitari interpretation. Ibyo bavuze gusa ko ibyo bavuze atari byo. Ko atari byo ko babiquestioninga. It is very intriguing. What is it? Nyakubahwa, murakoze kongera kumpa umwanya. Abandi mwari kumwe icyo gihe ni bande mbese? Ni abanyamakuru dukorana ntabwo bari hano. Twari mu kiganiro dusangiye amagambo magufi turebe turangize. Icyabaye leta ya Kongo yavugaga ko bari bahari nkuko nyakubahwa minisitiri yari yabavuguruje, nawe akavuga ko batari bahari. Noneho mu kiganiro kuko abari talk show atari kuvuga ngo turasoma amakuru kwa kundi twihuta. Ni ikiganiro mwakora. Ni ikiganiro, noneho tubiteramo urwenya turavuga tuti se ko tutariyo nk'abanyamakuru, Kongo ikavuga ko ihari, u Rwanda minisitiri akavuga ko adahari, turaza kubaza uwo muhanzi twabonye we yaranahara tubwira ngo yarashinzwe protokole kuko yagaragaye yifotoza muri iyo nama na perezida w'Ubufaransa ari nawe. Mwibaza ngo noneho icyabaye niki? Twibaza ngo niki, turaza kubaza uwo niwe utari ku ruhande rwa Kongo ntabe na minisitiri ashobora kutubwira ko yamubonye cyangwa atamubonye. Tubivuga dutyo turagenda. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika ngira ngo ikibazo cyaje kuba ubwo nyakubahwa minisitiri yazaga kuri Twitter akoresha imvugo igira iti Madame Scovia, MUTESi ikiganiro cyanyu kiratera urujijo mu Banyarwanda. Inyandiko yanjye yanditse mu rurimi rwumvikana. Ubutaha muzashaka umunyamakuru uvuga neza igifaransa asemura inyandiko nk'iyi uko bikwiye mbere y'uko muyiganiraho. Nibiba ngombwa muzabaze. Ariko urumva mwese mugira ngo mufite muzambaze. Wese mufite ikibazo. Olivier ko avuga, ko minisitiri avuga, ni nkaho bavuze ngo ibyo. Thank you, Excellency. I am Kakoza Nkuriza Charles, known as KNC, from TV1. Your Excellency, it's over a year since Washington Peace Agreement. But till now, FDLR, it is a threat to Rwandan security. Of recent, we heard of new cantonment and surrendering deal for FDLR and DRC Congo. And the Congo is putting it out as a commitment to the Washington Peace Agreement. Your Excellency, does Rwanda see it as the neutralization process that was put into that agreement, or it is a political trick? Thank you, Excellency. Baba bakora ibintu bitari byo bakwiye kubihindura, ariko ntabwo byavana abantu ku ntego yo guhangana n'icyo kibi abantu bagomba guhangana nacyo. Ibyo kujya habifuza ko abantu babirwanya ariko babivuga neza, bogeza babirimo, icyo ni ikindi kibazo cyoroshye gukemura. Thank you, sir. We'll take the next question from Kenzie. Okay. Thank you, Excellency. I am Kakoza Nkuriza Charles, known as KNC, from TV1. Your Excellency, it's over a year since Washington Peace Agreement. But till now, FDLR, it is a threat to Rwandan security. Of recent, we heard of new cantonment and surrendering deal
for FDLR and DRC Congo. And the Congo is putting it out as a commitment to the Washington peace agreement. Your Excellency, does Rwanda see it as the neutralization process that was put into that agreement, or it is a political trick? Thank you, Excellency. Yeah, this problem of FDLR and other associated problems we have in the region, we have in Eastern Congo. First of all, it's not complicated. It's not difficult to understand what really is at issue. And this is a problem that has been there for 3 decades now. The whole world has got involved over time, and whether it is the UN, whether it is United States or Europe or Asia or name it. Africa, of course, where it is happening. For those who follow and want to really understand, minus the usual biases or complications people create for no good reason. The facts are there, they are clear. The origin of the problem is known. The handling and the mishandling of this problem over many years is known. The actors are known. So there have been, you are talking about the Washington Accords. These are just recent efforts. Before that, over many years past, the efforts and discussions and noises about how to deal with the problem have run into their hundreds. But you still remain with the problem. Some would even want to simplify it and say it is Rwanda the problem. Meaning if we didn't have Rwanda, or if there was a way of carrying this country somewhere and turn it into an island in the Pacific or Indian Ocean or wherever, remove it from here. That may be a solution. That's what they imply here. That maybe a solution would be found. But ask yourself whether that really is true. There are many parties to this program. One is Congo, the other is the international community that has really messed up this whole thing from the beginning, as we know it. There is Rwanda, there are other countries of our region. All these have a way they have contributed to the problem and a way they can contribute to a solution. But the way it is handled seems not to put that into account. And that's why the problem goes on forever. Nobody addresses the root cause of this problem. I haven't heard of any effort so far
that focuses and tries to address the root cause. It's always something superficial. It's one day, FDLR, yes, they are there. Then the next day, no, they are not there. Actually, they were finished. Then another day, who are the FDLR after all? I think Rwanda is just creating this thing as an excuse to go and steal minerals in Congo. And this kind of, I don't know what to call it, the kind of argument that goes on, even with the people you thought they were really serious, I think sometimes we overrate the capacity of leaders and countries and so. When you listen to some of these arguments and the people they come from, you really wonder what we have to deal with. So no root cause addressed. Then immediately there are sanctions. sanctions. I've never understood. You know, sanctions, yes, they really create problems. They do. But that is all. There are problems added to the problems that were originally there. That's all. It's not anything to do with trying to address the problem. And especially if you look at the manner in which they are applied. You instead of sanctioning FDLR or those who work with them or support them, they sanction those who fight them. I mean, I don't understand the logic. Then instead of saying in Eastern Congo, there is a problem of Congolese who are involved in this conflict for their own rights, the AFC, M23, and many other groups that have been fighting there. So, what is the origin of this problem? Is it really Rwanda's case to answer? Are we the ones denying these Congolese their rights in the Congo? Are we even the ones who actually made them fight to restore their rights in the Congo? I will always come back to inform you as whether you want to keep it in mind or what. Even the origin of this conflict, as we know it, which started in, is it 2022 or what? We are now running into, is it 22? October 21, running into 22. How did it start? Actually, this conflict was started by Congo itself, working with people to have this invasion into Congo start, and the plan was always to put it on the shoulders of Rwanda. Try, without mentioning names, without anything, you people try to
as you live here, find out where did these people who are fighting originate from. Where did they come from? Did they come from Rwanda? If you find they came from Rwanda, maybe there is a reason to say, yeah, but there is something Rwanda is not saying in full. They are giving us a piece of story. Find out. So, the start of this conflict is not by Rwanda. And then Rwanda comes to own the problem, the origin of the problem. It is made to own the origin of the problem. Our Rwanda's problem has always been FDLR in Congo. I can repeat it 100 times. And if this problem of FDLR is not resolved, of course, Rwanda will always remain involved as part of this problem. I mean, there are no two ways about it. And this is something we have said for the last 30 years. So if you don't want Rwanda, if anybody keeps saying Rwanda, 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 and doesn't want Rwanda to have anything to say in this, why don't you remove this problem and see whether Rwanda was using it as an excuse? But there is even open information. By the way, people in Kinshasa, the government and officials, they say it publicly, openly. They've said it many times over a long time. They tell you, yeah, they want to bring change in Rwanda. The people that are saying this, FDLR, yeah, we see, okay, we are going to deal with them, we are going, like you said, they are the ones saying it. They are saying they have done something about FDLR, it is because they are there. If they were not there, they wouldn't be doing anything with or against FDLR. But what we know on a regular basis, they arm them, they integrate them in their own forces, and we have evidence because we have people here, former FDLR combatants who have been part of all those efforts. And either some of them came back home on their own or were captured in Congo, and they are telling the same story. You people, if you know a place called Mutobo, there is a place called Mutobo where we take people and for the effort of reintegrating them in society. These people are there, they give you space to interview directly these people who will tell you these stories. The same people of the UN, the same people in the US, the same people in Europe, the same people who keep asking questions, some of them representing their own governments, have actually been there and they have been told these things, and the very people involved have given them anything and everything they wanted to know about FDLR and how it is well embedded and supported by and in Congo. So these questions that keep coming, you know, I mean, we live in a world that is like this. We have to deal with it the way it is. So for us, I mean, we have calmed ourselves down and are having to deal with the world that we have.
We cannot create our own world. That's too much for us. So we deal with it as the way it is. We carry the blame that is not ours. We've been insulted, abused, belittled, and to a point that sometimes people are made to feel like you really don't matter in this world. What they tell us, what they keep saying, it's like they're giving us a message, you don't matter. So sanctioning is just to punish you, to drive the screw hard into your back. And at that expense, they promote whoever they want to promote for whatever reasons that are not my business.